Cuando vuela un modelo comercial de un avión, siempre hay que tener el certificado de la compañía y constructora de la aeronave, y volar con la debida experiencia, y que lleva muchas vidas inocentes a sus espaldas y que siempre confían en la habilidad del piloto, pero cuando pasan cosas fraudulentas en la compañía y no la tienes, suelen ocurrir cosas muy, pero muy desagradables. El siguiente caso que verán es como una tripulación que no tenía ni siquiera la debida experiencia estrelló un avión lleno de pasajeros mientras estaba en proceso de aterrizaje y que desenterró serias irregularidades en la compañía en que fueron contratados. Este es el dramático caso del 737 de TAME. Antes de comenzar, TAME es una compañía establecida en Ecuador en 1962 entre un acuerdo entre el coronel Luis Ortega y la Fuerza Aérea del país para crear una línea nacional con el objetivo de transportar a la gente a otro país y promover el turismo por medio de hacer viajes regionales hacia los lugares más visitados. Con el paso del tiempo, TAME se convirtió en una de las aerolíneas más famosas de Sudamérica con más de 50,000 personas viajando dentro y fuera del Ecuador con una flota de 15 aviones, entre los cuales unos son Airbus A319 y A320, ATR-42 y aviones Embraer E170 y E190. Bueno, entremos en detalles al caso. Es la mañana del 11 de julio de 1983, nos encontramos en el aeropuerto regional Mariscal La Mar, en el corregimiento de Cuenca. Es una mañana soleada pero con neblina, acercándose en maniobras de aproximación final. Se encuentra un Boeing 737-200 Advanced de la compañía aérea TAME, matrícula HC Big Y con el nombre de Ciudad de Loja, Queen se encuentra haciendo un vuelo doméstico desde el aeropuerto internacional Mariscal Sucre. Actualmente no se sabe el número de vuelo que se le tenía asignado, pero se sabe que en ese avión iban 111 pasajeros y 8 tripulantes. A mando del avión se encuentra el general Jorge Pina, un capitán experimentado de TAME que estaba entrando al proceso de jubilación y el copiloto que desafortunadamente no tengo el nombre. Los pasajeros no lo saben, pero en la cabina de mandos tienen a dos hombres que se suponen que eran experimentados, pero que están a punto de hacer un gazapo tan grande que iban condenar a muerte a todos los ocupantes del avión. Minutos antes de aterrizar, los pilotos le pidieron la autorización a la torre de control del aeropuerto de Cuenca para aterrizar con parada total, ya que tenían que repostar combustible y llevar pasajeros de vuelta al aeropuerto de Mariscal Sucre. El permiso es concedido y se le aconseja de que suba unos 2,000 metros para alinearse con la pista. El capitán Pina avisa a la tripulación y a los pasajeros que se preparan para el aterrizaje. Un aterrizaje que desafortunadamente no iban a lograr en este caso. Mientras se completaba el procedimiento de aterrizaje, los pilotos trataron de hacer enfoque visual con el aeropuerto, cosa que no se pudo por los nubes de neblina que había en ese momento. En ese exacto momento, ellos estaban probando algunos de los controles de 737, ya que apenas tenían algunas horas de experiencia y al mismo tiempo, manteniendo una acelerada conversación sobre algunos problemas laborales de la compañía. Unos segundos después, la alarma de alerta de proximidad de tierra se activa, anunciando una inminente colisión contra el terreno. El capitán Pina pone la velocidad de los motores a máximo y trata de subir las naves, pero es demasiado tarde y ocurre lo inevitable. Impacto. El 737 se estrella en una montana a solo un kilómetro de la pista del aeropuerto y se desliza de un barranco hasta un sembradío haciendo pedazos y estalando en lamas. Los controladores escucharon una explosión grande, pero a causa de la visibilidad, no podían ver nada. Se dieron cuenta de que la señal del 737 de TAME había desaparecido de golpe. Trataron de contactarlo sin éxito y al darse cuenta de que fue ese avión quien se había estrellado, declararon una emergencia y enviaron a un equipo de emergencias junto con un avión de la Fuerza Aérea de Ecuador para buscar los restos del avión perdido en la última posición en la que estaba. No fueron los únicos, ya que algunos habitantes del pueblo de Cuenca presenciaron totalmente estupefactos el accidente.
En otras palabras, fueron los primeros en ver y espectáculo de destrucción y muerte. Horas después, se encuentran los restos en el precipicio de una montana, pero a causa del terreno y del difícil acceso que había en ese lugar, tomaron 12 horas en llegar allí. Al llegar, se dieron cuenta de que todos los 119 pasajeros habían muerto al instante cuando el avión impactó en la montana. El levantamiento de los cadáveres fue lo más penoso, y que la mayoría estaban muy despedazados o irreconocibles. Sin embargo, los reconocimientos de los cuerpos para dárselo a los familiares y dar cristiana sepultura fue efectivamente rápido, y que gracias a la rápida respuesta del ejército y de la policía, se pudo acordonar el área antes de que se produjera una rebatina de objetos por parte de ladrones. El accidente conmovió al pueblo de Ecuador y el presidente quien estaba a cargo en ese momento, el senador Osvaldo Hurtado, decretó una semana de duelo nacional. Mientras tanto, el director de la Autoridad Aeronáutica de Ecuador, el general Eduardo Duran, mandó a crear un comité de investigación determinar que fue lo que provocó el accidente y se hizo con el apoyo de la NTSB y los fabricantes estadounidenses, Boeing y Pratt and Whitney. Los grabadores de voces de la cabina y los datos del avión fueron retirados del área del desastre para su respectivo análisis. Mientras tanto, los investigadores tenían varias hipótesis sobre lo que pudo causar la caída del 737 y entre ellas destacaban varias: sabotage, fallo estructural por mal mantenimiento y error del piloto. La primera se tomó con mucha seriedad, ya que había 5 estadounidenses dentro del avión sinistrado y los investigadores sospechaban que el accidente era un crimen perpetrado por una organización terrorista en contra de los Estados Unidos. Esto fue respaldado por un grupo de personas que decidieron ver el avión en llamas cuando se estrelló contra la montana. Se revisan los escombros del avión para ver si había algún resto de pólvora o de una bomba, pero no encontraron nada. Luego se descubre que los testigos vieron el choque del 737 desde otro punto de la ciudad y de la montana y pensaron que fue un atentado, una información que estaba errónea, así que la primera hipótesis fue descartada. La segunda fue también descartada, ya que TAME aseguró que unas horas antes del vuelo fatal, el avión estaba en perfectas condiciones y que se hubiera tenido un fallo, que se le hubiera retirado del servicio y mandado al área de mantenimiento para arreglarlo. Además, recalcó que todas sus aeronaves cumplían los debidos estándares de seguridad y que era bien mantenidos cada intervalo que pasaba. Los investigadores les quedaba la última hipótesis para investigar y estaban preocupados, ya que si no eran ninguna de los que sospechaban, iban a declarar el caso como irresuelto y sería archivado, que iban a hacer. La única cosa que podían hacer era esperar un golpe de suerte para seguir. Y lo consiguieron. Los grabadores mostraron evidencia de que los pilotos fueron instruidos por la torre de control subir a 2000 metros para alinearse con la pista y hacer el aterrizaje. Los pilotos hicieron caso a la orden y subieron a la altitud indicada por la torre de Cuenca. Minutos después, los pilotos tratan de hacer enfoque visual con la torre de control pero no pudieron a causa de la niebla que había esa mañana y deciden volar a ciegas. Los investigadores supusieron de que los pilotos estaban desorientados, pero había más, mucho más. En una parte de la conversación que quedó grabada, encontraron que los pilotos estaban hablando de problemas laborales y al mismo tiempo, estaban probando los controles del 737 en vez de estar concentrados en el aterrizaje. Los investigadores de la NTSB y de las autoridades aeronáuticas del Ecuador estaban perplejos, ya que eso representaba múltiples violaciones al protocolo de la aviación moderna. ¿Cómo fue posible to do esto? La grabadora de datos del avión dio el respaldo a esa hipótesis, ya que tenía registrado la altitud del avión en ese momento y mostraban de que los pilotos estaban volando por debajo de la altitud recomendada por la torre de Cuenca hasta el segundo que impactó la misma. En otras palabras, la investigación dio un giro inesperado y ahora era la misma tan quien estaba bajo la lupa. En verdad la compañía era culpable del accidente. La única manera de saberlo era averiguando su estructura educativa y administrativa, lo hicieron, y encontraron cosas escandalosas. El entrenamiento para los nuevos pilotos de la aerolínea era prácticamente deficiente.
La certificación de los pilotos novatos para aeronaves era totalmente fraudulento y no tenían la autorización de las fábricas manufactureras de aviones civiles. No se hacían vuelos de prueba con personas experimentadas de la aerolínea y el inspector de la misma fábrica manufacturera. Se quedaron boquiabiertos con todas las irregularidades que habían dentro de TAME. Pero la situación llegó al punto culminante de la controversia, y que los investigadores descubrieron que tanto el coronel Jorge Pina como el copiloto no tenían un certificado legal para volar el 737, al contrario, tenían un certificado legal para volar Boeing 727 que es trimotor, no sabían volar un aparato bimotor, y era el modelo en el que se mataron. Descubrieron también que la administración validó los certificados de ambos pilotos para volar el 737, y que ellos pensaron que por el mismo estilo de cabina que tenían ambas cabinas, iba a ser lo mismo. Lo que no sabían es que la cabina del 727 era muy diferente al modelo 737-200, y que algunos de los controles y sistemas de los mismas estaban localizados en diferentes partes de la cabina. Aquella revelación resultó escalofriante para todos y fue considerado como un factor que contribuyó al accidente. Semanas después, se publicó el informe oficial de la investigación que tenía una conclusión totalmente lapidaria. Error del piloto, no podía ser de otra manera, solo así se tenía que llegar a esto, todos los quienes caen en los pilotos, y que por estar distraídos con una conversación y probar los controles del avión, no se dieron cuenta de que estaban entrando a una región muy montañosa y volando por debajo de la altitud recomendada por la torre de control hasta que ocurrió lo que ocurrió. La tragedia enlutó a las familias de pasajeros de varias nacionalidades. Estas quedaron así: 5 de Estados Unidos, 11 de Colombia, 95 de Ecuador. No se sabe si algún pasajero implazó demanda contra la aerolínea por perjuicios, pero sí se sabe que la opinión pública ecuatoriana pidió una explicación y no faltó mucho tiempo para que los cables empezaran a rodar. La directiva de TAME despidió al agente que hacía las prácticas fraudulentas, reforzaron y añadieron estándares estrictos en la parte del entrenamiento a los pilotos novatos y hicieron una nueva regla que entró en vigor es ano. En don los nuevos pilotos eran puestos en aviones de prueba bajo supervisión de un miembro de la aerolínea y de la compañía manufacturera de aviones, antes de entregarse el certificado de operación del piloto para volar el modelo de la aeronave. El accidente se convirtió en un escándalo público al mostrarse el informe y como consecuencia, la reputación y imagen de la aerolínea salieron muy dañadas a causa del accidente, pero pudieron recuperarse de la tragedia y es ahora una de las mayores compañías de América con unos estándares de seguridad muy altos. Sin embargo, este oscuro momento liquidó en su historia para siempre y como enseñanza. El accidente continúa siendo uno de los peores en la historia aérea del Ecuador hasta la fecha.